nasi, tunasema Mungu awabariki sana. Kabla sijaita seneta wetu, nataka tu ni introduce my family, wasimame tu alafu. Asante. Huyu ndio mzee anaitwa Wetangula Matiani. Yeye ndiye aliniruhusu niingie siasa. Ni mzee mzuri, asante. Nataka nichukue nafasi kwa sababu ya muda nimkaribishe seneta wetu. Asante sana gavana wetu, Mheshimiwa Spika wangu emeritus now Kenneth Makelo Lusaka, Mama Deputy Jennifer Mbatiani, wabunge wetu wote wakiongozwa na mwenyeji Mheshimiwa Wakili Makali, MCAs wetu wote, spika wetu wa assembly, viongozi wa serikali ya juu wakiongozwa na county commissioner na waheshimiwa wananchi. Leo tuko hapa kwa siku ya kipekee kwa kaunti yetu. Kwanza nawatolea heko wananchi wa Bungoma, vijana wetu, mababa zetu, mama zetu, kwa kusikia na kuitikia mwito wetu wa kutuletea mabadiliko katika kaunti yetu. Tumekuwa na uchaguzi tarehe 9 mwezi wa 8. Uchaguzi umekwisha na tumewachagua wale tuliowapenda, wamekuja kufanyia kazi. Na watolea heko kwa kutuelewa na kuchagua serikali ya juu. Kandidati wetu William Samoei Ruto alishinda kura na anangoja kuapishwa. Hapa Bungoma leo gavana wetu amekula kiapo chake na naibu wake. Yale yote tutafanya ni kumuunga mkono kikamilifu ili afanyie watu wa Bungoma kazi kwa heshima bila mapendeleo, na ametupa hakika ya kwamba kazi yake itazingatia usawa na uhaki kwa wote. Na hiyo ndiyo moto ya chama chetu cha Ford Kenya. Wa vijana wa Bungoma, you are a special kind. Mulitembea na chama, mulitembea na vijana wetu waliosimama kura. Mimi nilikuwa kwa kampeni ya nje, lakini every time I came here, you showed dignity, you showed commitment, you showed respect, and you delivered results. Na hivyo ndivyo Bungoma imeheshimika. Mumesikia hata kwa BBC wakisema the elections of Kenya in 2022 was lost in Bungoma. You delivered victory to William Samoei Ruto, and you delivered a devastating blow to the Azimio people. Sasa ni kujipanga. Nataka kuhakikishia ile petition wamepeleka kwa koti. Mimi kama senior lawyer nimeisoma, nimeichambua na nimeona hakuna kitu hapa.
wanapiga kelele, lakini sisi tuna imani na koti kuu ya kwamba they are going to uphold our election and our win through our captain William Samuel. Nataka pia kuchukua nafasi hii ya kipekee to salute our incoming governor. For 5 years we sat together in the Senate. For 5 years we consulted. For 5 years we talked about the problems of Bungoma. Nataka kuwaomba ndugu zetu wa Bungoma that we are going into a new dispensation and we mean business. The synergy between our new governor and the national government is going to restore Bungoma in its prideful place as one of the biggest counties in Kenya that must play its role and punch its weight. Bungoma is a county with talented people, with a good economy, with a good weather, with everything that it takes, including but not limited to all of you with determination to work. We are going to make sure, Governor, that you will be the shining example of devolution. That devolution is meant to touch the ordinary person. That devolution means the bottom-up agenda that is going to lift the downtrodden to come to the table of those who have, so that this country is elevated to an egalitarian level where we don't have people with abject poverty. Allow me in a special way to salute the judge who has sworn in our governor. Mama Roslyn Wendo was my classmate. She was a distinguished student of law, and she has been a distinguished judge of the High Court of Kenya. Mama Roslyn, thank you so much for being here for us. Last but not least, nataka kuwaomba Nenya umusima manafe Mbovachile mukura mara mwakurekereza mara mwakuwulira mara mwakusikirira kuwa amalu no kujeweni sekulibona ko bana ne kimini masikata kuwa amalu no kujeweni sekulibona ko bana ne banyomyose abandi masikata. Bungoma has reclaimed its respect among the counties of Kenya. And for Governor Lusaka, remember the words of Julius Caesar when he entered modern-day Turkey, and he stood and looked yonder and said, "Veni, vidi, vici." I came, I saw, I conquered. You came, you saw, you conquered. You have our unqualified support to take this country to the future. Lastly, I salute our University of Kibabi. You are the jewel of our academia in our county. Professor Ipara and your team, we salute you, we will support you, and as I look to the future, our people, my people, God willing, I'm going to be the Speaker of the National Assembly. And I want to assure you that we have the numbers, we have the goodwill, and we have the support of many, many elected leaders. Mutuombee Mungu, engireve ngwalafuta, nawe upako batongo ya nilefumulata, mlionoko. Now it is my singular duty to invite Ken, Makelo, Lusaka, Kufwela, Gavana, Wetangula, Bungoma. Kufwela.